welcome back to Browniverse. So today's video is going to be my birthday haul video. Not only birthday haul, it will be what I got in my birthday on my birthday. So without any further ado, let's get started. So first of all, in the mid of April, I caught my sister doing a research on ukulele. Okay, now you can call it ukulele or ukulele. I don't know the correct pronunciation. So I was like, কি হচ্ছে তো এত ukulele নিয়ে কেন পড়াশোনা করছে? Then I caught her and she said যে ও প্ল্যান করছে আমাকে বার্থডেতে সারপ্রাইজ দেবে. And after knowing that, I couldn't resist myself. I insisted her ওটা যাতে এপ্রিলে কিনে নেয়. So my ukulele is 1 month old and she bought it for me. And I want you guys to see, this is a concert size ukulele and I'm so happy to have it. This is from Juarez and look at it. I'm still learning. I'm still a learner. I have just learned only the C chord. One day I will prepare a song and I will play it in front of you. Okay, that's my number 1 gift. Now this is from Maybelline. আমি এটা খুলে দেখাচ্ছি, then you will get to know যে what it is. এটা আমি এখনো আনবক্স করিনি, কিভাবে আনপ্যাক করে কিভাবে এটা। Okay, so we have this famous mascara. Hyper Curl is one of my favorite mascara, and most interesting is this glass holder. They are having this current offer যেখানে you will get this glass holder. এটা এত ভালো একটা অফার, মানে আমি জাস্ট দেখলাম যে আমাকে এটা কে গিফট করেছে, এটা বোধহয় হ্যাঁ এটা আমার মা গিফট করেছে না দিদি গিফট করেছে না, আমি ভুলে গেছি এটা কে গিফট করেছে, বাট এটা আমাকে কেউ একটা দিয়েছিল অ্যান্ড আই এম সো হ্যাপি উইথ ইট কজ আমি শেডস ক্যারি করতে পারবো, আমি আমার গগলস ক্যারি করতে পারবো, সব কিছু ক্যারি করতে পারবো অ্যান্ড আই এম আ পারসন উইথ গ্লাসেস মানে রিডিং গ্লাস অ্যাটলিস্ট, তো আমার এটা লাগে। এই মাস্কারাটার সঙ্গে দিস ইজ হাইপার কার্ল, এটার সঙ্গে ইউ উইল গেট দিস শেড হোল্ডার অ্যান্ড দিস অফার ইজ অনলি অ্যাভেলেবল ইন পার্পল। ওকে, টিল নাও ইট ইজ অনলি অ্যাভেলেবল ইন পার্পল থেকে এটা আনানো হয়েছে। হ্যাঁ, তো ডান। ওকে, সো এই এতগুলো প্রোডাক্টের মধ্যে সাম আর গিফটেড টু মি অ্যান্ড সাম আর প্রোডাক্টস উইচ আই হ্যাভ বট, মানে আমি নিজের বার্থডের জন্য কয়েকটা প্রোডাক্ট কিনেছি, তো এটার মধ্যে কয়েকটা প্রোডাক্ট খুব এসেনশিয়াল কয়েকটা জিনিস আছে আর কয়েকটা জিনিস আছে যেগুলো মেকআপ প্রোডাক্টস, যেগুলো আমি জাস্ট কিনেছি মানে ফর মাই বার্থডে। তো এর পরের প্রোডাক্টটা হচ্ছে এই শ্যাম্পুটা, যেটা আমি ইউজ করিনি, অনেস্টলি আমি এটা ইউজ করিনি, আমি ডাভ কখনো ইউজ করতাম না। আই হ্যাভ অলওয়েজ ভাউচ ফর সামথিং উইচ ইজ হার্বাল, বাট এইবার আই এম থিঙ্কিং অফ চেঞ্জিং মাই শ্যাম্পু ব্র্যান্ড, so I'm going with this Dove Dryness Care and I will do a weird combination and experiment with my hair that I will use Dove's shampoo and L'Oreal's conditioner. So let's see what will happen with my hair. So এটা কি, এটা কিনলাম আমি হচ্ছে ডিট্যাংলিং কন্ডিশনার, মোটামুটি আমার মনে হলো এটা ভালো। সো 1 month ট্রাই করার পর আই উইল গিভ ইউ দ্য রিভিউ অফ দিস। ওকে, এরপর ম্যাক্সিমাম সব কিছু আমার এসেনশিয়াল জিনিসপত্রই আছে, বিকজ আমি এই প্যান্ডেমিকের মধ্যে কিছু মেকআপ প্রোডাক্টস কিনছি না কারেন্টলি, বিকজ আই ডোন্ট নো হোয়াট দ্য সিচুয়েশন উইল বি, সো আই এম নট ওয়েস্টিং মাচ অফ মাই মানি। অ্যান্ড আমি তারপর আমার হেয়ার অয়েল কিনেছি। ইফ ইউ নো দেন ইউ নো আই এম আ হেয়ার অয়েলিং পার্সন, আমি হেয়ার অয়েল করি বিকজ ইউ নো লাইক আই ফিল লাইক টু ডু ইট। দিস ইজ ইন্দুলেখা ব্রিঙ্ঘা অয়েল অ্যান্ড I don't know it is medically true or not, but it is acting very good on me. Like I am having my baby hairs over here, I am having a good hair growth, so I am using this will be my 3rd bottle of Indulekha. Okay, and it covers 2 months or so and আমার খুব ভালো রেজাল্ট হচ্ছে এটা ইউজ করে, তো আই উড ডেফিনেটলি রেকমেন্ড ইট। আমি জানি না এটা সাইন্টিফিক্যালি কতটা প্রুভেন, বাট দিস ইজ কাইন্ড অফ অ্যাক্টিং ভেরি গুড অন মি। ওকে, গোয়িং টু মাই নেক্সট প্রোডাক্ট ইজ স্যাভলন সারফেস ডিসইনফেক্টেড স্প্রে। এটা সবার ঘরে থাকে, এটা আমি যখনই কিছু কিনি, আই প্রমিস ইউ, আমি যখনই কিছু ভি অনলাইন থেকে কিনি, মানে অনলাইনই কিনি, আই ডোন্ট গো টু মলস এনিমোর।
I don't go to malls anymore and online কিছু কিনলে আমি এটা আগে কার্টে ঢোকাই মানে তারপর I move on to anything else. So this one is very much essential, I think. মানে everyone should buy this. এটা ছাড়া আমি রাস্তায় বেরোতেই পারবো না, জাস্ট বেরোতে পারবো না। প্লিজ ইউজ দিস কজ ইট ইজ clinically proven that it kills viruses. So please use it if possible. Okay. Next, you know, like I like to wear nail polishes, although I have small nails because I am currently trying to learn ukulele. So I have small nails, but still I'm a fan of nail polishes. So this color bar remover, it's very pocket friendly and it's very effective and not harsh on your nails. I have used so many removers under this sky, but everyone has this tendency to make my nails so rough and so white. This one doesn't. I love this. I love it and I recommend this also. And next are a few little products. This is one from Maybelline's Colossal Bold Eyeliner. I'm a fan of it since I was in standard 8 or so. I love it so much. This one. Okay, now whatever I have bought, these are not from Purple. Specifically, I bought from Amazon, from Nykaa, from Flipkart also, and I will mention all the details in the description. And now I will move on to the little products that I have bought. পরের প্রোডাক্টটা হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা toilet sanitizer. It's from Good Vibes. Like I thank this company, I thank Good Vibes for producing this product cause আমি একদমই ট্রাভেল করি না, মানে আমি একদম ট্রাভেল করছি না, I'm just stuck in my home, but still যদি আমার কোথাও যেতে হয় তখন if I have to use public toilets then আমার এরকম কিছু একটা খুব দরকার মনে হয়। Okay, so you can kind of say that this is a dupe of P-Safe. Like we all more or less আমাদের সবার ব্যাগে P-Safe-টা থাকে, তো আমি P-Safe-ই কিনি মানে ইউজ করি, বাট সাডেনলি I was scrolling to the Purple site and আমার কার্টে আর কিছু নেওয়ার ছিল না, বাট এটা দেখে মনে হলো so I got it. Okay, then I will move to a very cute product মানে oh my god, this one. You want to know what is this? You really want to know? I will show you. Okay, so okay. Tan-da-da! This is a cute purple eyeshadow from NYBay. Like, oh my god, just look at this. I don't know about the hardness of the pigmentation and all, but it is so cute. Like if you want a single eyeshadow, it's such a good thing. Like oh my god, I'm just in love with this. I bought purple because you know, purple, I was buying from Purple, so I thought purple is the color I should buy. So this is one thing that I bought for my birthday. And what else did I do? This is one of my essential, this Wet n Wild lipstick. The shade name is Give Me Mocha. Currently I'm wearing that shade only. If you are searching for some good nude for dusky skin tone like me, you can definitely go for this. It is absolutely pigmented, opaque and very creamy formula. Oh my god, I just love this lipstick, and this is my second bottle. My first bottle was, I continued it for 1 year, and it's very kind of pocket friendly and I like it. I will show you the wand. Yeah, this comes with this kind of wand and the color, yeah, a very pinkish nude color. I just love it, like go-to color. This is my go-to color. The next thing is a makeup pouch from Purple. Like they were giving an offer and they're gifting it to people who are buying products from them, and a pouch comes with like ekhane puro padded, you know, it's a very good pouch. I'm so surprised that they're giving it for free, and here you will get a autograph from Sara Ali Khan, though I'm not interested in that, but আমার এই জিনিসটা ভালো লেগেছে because you know you need makeup pouches and it's cute, it's very cute. Look at the color, look at the combination and everything. I like it. That's it. I'm going to the next product. Okay, now
this is a eyelash fixer. Like, this is a lash glue which I got from Nykaa, and this is from Cosmetics. Pack is one of my favorite brand. It is a transparent lash glue. প্রচন্ড ভালো, প্রচন্ড ভাবে থাকে, at least 5 to 6 hours, কোনো প্রবলেমই হবে না। তারপরেও আমার হয়নি কখনো, বাট পিপল সে যে 5-6 ঘন্টা এটা খুব ভালো ইয়ে দেয়, মানে স্টেইন পাওয়ার দেয়। ওকে, নেক্সট I come to this lipstick. This is NYX's NYX soft matte lip cream. The shade is very unusual, like it's a very tomato kind of very tomato red, cherry red kind of a thing, although both are different, but sorry, I don't use it as a lipstick. I don't use it as a lipstick. I generally use it as my blush or lip tints, and it works definitely very good on my skin, and I should recommend you should absolutely purchase this. This is a very good product. The shade name is Monte Carlo, and I will mention everything in the description. The shade name is Monte Carlo, and it looks like this. It's a very good shade. You should definitely go if you are of a whiter skin family, then also, and if you are a darker skin family, it will suit you. Like, it does suit me. Okay, now I have my favorite nail polishes. Like, I bought this remover of Color Bar, and I got this very little nail polishes. This is from NYX. The color is a pastel gray, and this is a lavender color from Insightcosmetics. এটা খুব ফেভারিট আমার একটা কালার, কজ আমার প্যাস্টেল কালার করতে খুব ভালো লাগে, অ্যান্ড এই কালারটাও একটা খুব সুন্দর নিউড পিঙ্কিশ একটা কালার, which I love it. So I bought these 3 nail paints, and এটা একটুখানি স্টেইন হয়ে গেছে কজ আমি এটা পরে ফেলেছিলাম। And that's it. That's my birthday haul. I hope you guys enjoy it. Like, I just treated myself as much as I can, and I got this wonderful gifts from my family, and I couldn't arrange anything like party or celebration because everywhere it was corona and corona, so I was like, party corona. So that's it. I'm Sayantika signing off. I'll meet you in the next video. Till then, please don't forget to subscribe and hit the bell icon, and check our Instagram handle if you have not yet. And don't forget to wear mask, use sanitizer, and try to avoid social gatherings and anything that can, cause coronavirus. Till then, bye bye.